Hello everyone, we are gathered here today for the 15th session of our webinar conducted by the Entrepreneurship Development Club of our college and Commerce and Management Studies, Department of Commerce and Management Studies of MES Mampad College. We are here to discuss about the entrepreneurship development opportunities after COVID-19. Just a little reminder, if you have any doubts, please type them in the chat box in your control panel. We have two respectable guests for the day, Mr. Sharath Raj, CEO and Executive Director of Kerala Institute of Entrepreneurship Development, and Mr. Mahroof Malodi, Chairman and MD of GTEC Group of Institutions. For welcoming the guests, I invite Ahmed bin Sheikh Abdullah. Ahmed, please. A very good evening to all present here. It is my pleasure to welcome everyone to this remarkable webinar series, which is initiated by ED Club MES Mampad College. As we all know, today it is the 15th day of webinar series. As a part of this special occasion, I welcome the Honorable Chief Guest. He is none other than Mr. Mahroof Malodi, Chairman and Managing Director of GTEC Group of Institutions, who had accepted our invitations and arrived at midst of his busy schedule. And also, we have another valuable person. It is a matter of great pleasure and honor for me to welcome Sir Sharath Raj, CEO and Executive Director of Kerala Institute for Entrepreneurship Development. I welcome you, sir. I would also like to welcome one of the most significant person who had immensely contributed for the overall functioning of our program. He is none other than our Sulfi sir, the staff coordinator. I would also like to take this particular moment to welcome all the faculty members and other participants who had become a part of this forum. Once again, I welcome you all. Thank you, and have a nice day. Thank you, Ahmed. Now, for addressing our special guest, I would like to welcome our staff coordinator and head of our ED club, Mr. Sulfi. Sir, please. Hello, am I audible? Hello? Yes, sir, we can hear you. Okay. Good afternoon to all. Respected inaugurator of the session, Sharath Raj sir. Today's entrepreneur, Mahroof Malodi sir, and dear participants. This webinar series is an initiative by Department of Commerce and ED Club of MES Mampad College. MES Mampad College is the only one autonomous college in Malappuram district, and it is the autonomous college in a rural area. Due to coronavirus outbreak has disturbed everything, including how we engage with our network. So the ED club members have been regularly using the online platform for engagement, discussions with variety of entrepreneurs and officials in the field of entrepreneurship. During this crisis, without of leveraging our strength and our connects with the brilliant minds of our industry to bring amazing insights to the members and gladly extending to everyone participating in the webinar through the help of entrepreneur. We have also chosen a topic for this webinar as entrepreneurship after COVID-19. The inaugurator of today's session is Sharath Raj sir, Chief Executive Officer and Executive Director of Kerala Institute of Entrepreneurship Development, Ernakulam. He aims to provide human resource development in the area of entrepreneurship development,
Sir will inaugurate our 15th day of webinar. And the resource person of our 15th day webinar is Mr. Mahroof Manaludi, Chairman and Managing Director of GTEC Group of Institutions. GTEC Group has 500 plus training centers around 15 plus countries. The speakers of the day 1 and to day 14 include Nawaz Miran sir from Eastern Group, Saju Thomas from Poppies Group, Kochasab Chitlapalli sir from VGuard, Anas Kunderi from Vajram TMT, Nuwais from Imbex, Faiz from Binsi Weddings, Nawaz Cholail sir from Run Baby Run, Dr. Hamza Anjumukil from Bridco and Bridco, Asad Uluvan sir from Chola Foods, Anwar Saadat Kaliyat, UP Abdul Samad from High Sleep, Priya Nafisa, Jamshad KM Mixing Company, and Amjad Wafa. The success of every webinar depends on the participation. I congratulate the students of MES Mampad College for their active participation. I also congratulate the efforts taken by various entrepreneurs who are accepted our invitation and presented various topics throughout the webinar. I also use the opportunity to congratulate Sir, 1 minute. our yeah. Sheikh Ahmad, your video was on. Yes. You can continue. I also convey my gratitude to Sharath Raj sir for inaugurating our session, and also I convey my regards to Mahroof sir. The ED Club members of MES Mampad College attended one workshop at KID last year. It was a very work program, and the information, the ideas from the workshop, we introduced a Friday shop concept in our college. So I also thank KID organizing team, KID executives, chief executive officer for giving such an opportunity for us. With these words, I once again congratulate the organizing team. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now, for inaugurating this prestigious occasion, I welcome Mr. Sharath Raj, CEO of Kerala Institute of Entrepreneurship Development, for inaugurating this session. Sir, please. Yeah. Good afternoon, all, and thank you very much for inviting me for this session. It gives me great pleasure to get an opportunity to talk to you, especially as part of KEED, Kerala Institute of Entrepreneurship Development, which is part of Department of Industries and Commerce, Government of Kerala, which is working towards fostering entrepreneurship development in the state. And I'm more excited because this particular session is being pioneered by the ED Club, which is a close associate, which is nurtured by Department of Industries and Commerce and facilitated by Kerala Institute of Entrepreneurship Development. And it gives me very immense pleasure and pride to see that the students who we wish will be the prospective entrepreneurs, which will lead the state, is taking the initiatives which is of such significance in this period of crisis. And with that note, we will get into the function of a topic that's given for the day, that's entrepreneurship opportunities after COVID-19. So I find it very interesting and very timely to discuss this topic. But as we have written in the topic, like after COVID-19, as we all know, none of us are still aware when that day, what that's after COVID day will happen and how it will be shaping. We are still going through this crisis, something which none of us in this group might not have faced in our lifetime before. Something, though there are crises much larger than this happening in the earlier periods. Let's say something which we can think of in the near future was World War II, which is not exactly a right comparison. As most of you know, that both these World War II or let's say COVID, it affected lives and livelihoods of millions. Like now we are talking about 1.46 million deaths due to COVID.
whereas I think in World War it was something to the range of 70 to 80 million. So it's not a direct comparison, but some crisis or problem of this scale and global scale, so we haven't witnessed anything before in our life. So the question right now we are asking, because we have an eminent panelist over here who has practical wisdom and knowledge to speak about the details about the topic. I think I will confine my topic to setting the context for the discussion. So I will let's put three questions for discussion. One is there a real opportunity for COVID? That's one thing which we will try to shortly touch upon. And second will be like if there is an opportunity, how it will emerge. And third is how, as entrepreneurs, we can tap into those opportunities. So with these three broader questions, we will just I will try to put in a context wherein our expert panelists can take forward and guide you through. So when we say COVID-19 as a big problem area, we are seeing a lot of entrepreneurs being closing shops, petty shops being livelihoods being destroyed, lives being destroyed, livelihoods getting affected. So will it really create an opportunity? That's the question, because it's what we are seeing is a dead mine of industries across the globe and also livelihoods and lives of people. So, but our question at hand is about entrepreneurship opportunities, like COVID-19, or let's say any problem area which we are thinking about, because COVID-19 is such one an instance for entrepreneurs and people like all of us. Such problems comes. It's not a one-off time. These things comes quite often. Sometimes it will come as a disruption due to the activities of human beings, like war or something. Sometimes it might be a natural calamity, or sometimes it might be a technology disruption, like what we say of internet and things like that. But these changes do come, and they create a lot of problems, or the way the world works and how we live and how we work. So these areas, these changes creates a lot of problems. And as all of us know, entrepreneurship basically is nothing but problem solving. And entrepreneurs who have interacted all these days, and in the future days, you will see they are trying to solve the problems which are existing in the market or in the society. So entrepreneurship is basically about problem solving. And if we have a big problem at hand, that means there is immense potential or immense opportunity for entrepreneurs to work on. So that clearly answers your first question, like, is there a real opportunity available there? So having said that, how as entrepreneurs we can look into these opportunities. So I will just try to, most of the things which I'm telling right now, also trying to convey right now, are things which are quite obvious. But for bringing in a structure, let's say, if we have this opportunity, how can we look at that opportunity, or how we should approach on it? So one way to look at it is like we can have an understanding of how these changes are emerging. It's very fascinating that to see that in the COVID scenario, the changes is happening at all the three levels in the society. Like it's in the individual level, like people like you and me, and at a society level, it's at a national level, and it's a global level. The impact is happening at all the three levels. So as entrepreneurs or people who are interested in understanding how the society or market moves, we should be able to look at the trends that's happening at all these levels. As individuals, we know the way we spend the money has totally changed before COVID and after COVID. The areas where we spend the money, how we look into on what sectors we spend the money has changed. That the consumer spending has changed quite a bit. So that's one area which is of interest to an entrepreneur. Then the second thing would be like how COVID is affecting our, what you say, this consumption. Like how we consume is totally different from how we consume pre-COVID days. Earlier, like though platforms like Swiggy or let's say other online delivery platforms were available, and most of them were finding it difficult to get enough traction in the market. And now with the necessity to get into such a model, like all of us are forced to get into a technology-enabled consumption. Even this webinar, like a formal session which we used to, like as we discussed earlier, we used to have the session at, let's say, at Keat campus or the industry center for such sessions.
Now we are consuming that content in a totally different way, in a digital way. So how we consume is totally different. Even training programs, the entire landscape is being changed. So this is some of the trends which are happening at the individual level. Then looking at the national level, or let's say the society level, you can look at trends like how the social contract is being redefined. That's not very evident in Kerala, but if you look at the other states or even in the West, the role of government and the individual is being redefined. The government needs an active role, and the institutions need an active role and more engagement with people. And now the public sector, private sector, and individuals cannot work in silos. All of them work in a coordinated way. So how the social contract works has changed quite a bit. Then also for companies, even for national brands, they need to relook at the supply chain thing. Like when the COVID, like as Warren Buffett has said, when the crisis comes, you can see who swims naked. So this has exposed a lot of inefficiencies and problems which the supply chain had. Like when we look at the global supply chain, there are a few nodes which are we found that were heavily dependent on few nodes, especially in, let's say, in cases like metals and all, like let's say copper or this nickel and those things. Around 70 to 80%, 50 to 70% of the global supply chain node happens to be China, and that's everybody is finding to be a very risky thing right now. So they are trying to redistribute the supply chain strategy. So those things are happening at the national and global level. Then at a global level, if you look at, we in the 90s, all of us were talking and listening to concepts of globalization. Now, all of a sudden, the change has happened from globalization to regionalization. Even in India, we are seeing a big push through Atmanirbhar Bharat and projects like that. So wherein we are having a reversal of concepts from globalization to regionalization. Then also, there's a big change in the geopolitical climate that's happening, especially US and Europe is having a different kind of relationship right now with China. And countries like India and other what do you call these BRIC countries are trying to pitch in to get into these opportunities. So these kind of things are happening all across us, all around us. So as entrepreneurs, I would humbly request you to look at these trends which are happening around you at the individual level, at the society level, and at the global level. And that's how we can look at the opportunity and identify the opportunity. Because we can't predict the future, but we can extrapolate or have a good guess, or let's say based on the data, how the future landscape will evolve after the COVID-19, and look at the opportunities which are going to emerge over there. So for that, you can look at how the landscape will be there, what all spending will happen. Will people spend more on sustainable products, or will there be more funding? Which projects will government give priority? How will we look for a global sourcing or local sourcing? So based on that, even at you can evolve with problems or opportunities which you can tap in the short term, in the mid-term, and long term. Short term would be, as most of us are aware now, in the healthcare and wellness, we are seeing products which we have never heard before, like sanitizers, N95 masks, and ventilators. These things which were not in our vernacular until recently. So things like that, these opportunities can emerge in the short term. In the midterm, there will be a faster adaptation of technologies, faster adaptation of new financing models. So companies can look into those areas. And in the long term, we are already in the what we call the Industry Revolution 4.0. So it will be a more of kind of AI, and how the difference between machines and a man is going to blur, and how we can capture those opportunities. So based on that and how the landscape faces, a lot of opportunities can be found. So I don't want to prolong my discussion. The major theme I want to put over here is that change is inevitable. So whatever opportunities which we are seeing, or whatever things we are seeing right now, is basically due to the change that's happening. And there is no way that we can change, we can defer a change or make it inevitable. It's an inevitable change. So as entrepreneurs or students or youngsters who are going to shape the future, the only thing is that we need to understand the change and constantly evolve and revive ourselves. Let's say, even as the species, as a species of human being, why we exist, where most of the other species which were in the universe with us, is because our ability to fastly adapt to the changes and reinvent ourselves as a species.
So let me just conclude my talk with here, and I have this small, my humble request that all the students, just one thing I want to put as a message is embrace change, dream big, reinvent yourself, and redefine the world. With that, I conclude my words. It's been a pleasure talking to you, and for a formality, I announce that I inaugurate the program, and thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you all. Thank you, sir. We appreciate. We all know who today's guest is, Mr. Maruf Manlodi, CEO and MD of GTech Group of Institutions. For a little more introduction, I welcome Ajna. Ajna, please. Hello everyone, good afternoon and welcome to today's session. It's a great pleasure for me to introduce our speaker for today, Mr. Maruf Manlodi. He is the chairman and managing director of the largest network of IT training institutes in the country, namely GTech Group of Institutions. He has a bachelor's degree in economics and a diploma in IT. Now, speaking of his organization, GTech Group of Institutions is one of the most reputed and trusted organizations offering IT education in the country. Having more than 500 franchises in India and abroad, the whole network is valued at rupees 350 crores with a turnover growth of about 10 to 15%. GTech is providing exceptionally good courses and certification to the students in India. Around 1.6 million students got trained from this institution so far. GTech has won the award for the best center by IAB 5 times through UK Parliament. Once again, it's my pleasure to welcome this visionary to today's session. Sir, we would like to hear from you. Thank you. Yeah, thank you very Thank you, much. Ajna. Okay, sir, you can take the last now. Okay, thank you very much, Ajna, for the introduction. Today's guest of honor, Mr. Sharath Raj, CEO and Executive Director, Kerala Institute for Entrepreneurship and Development, and all the teachers, students of MES College, Mampad. First of all, let me congratulate the department for conducting such a lively sessions. I heard that this is the 15th session going on, and I'm sure normally before pandemic, even every year I used to go to at least 15 to 20 colleges for this entrepreneurship development program, which normally I think most of the colleges are having. Normally used to conduct in their campus, and like our Sharath sir rightly said, see, every crisis are having opportunities. That is what I also want to tell you. And see, this is a challenging time. Of course, it's not a man-made challenge. It is a challenge from the Almighty. So we have to face it, and we have to really look forward for different options. And see, being into education and training for many years, I just want to tell my story to all of you, so that maybe you will get something out of it. And to be honest, see, I'm a normal family person from Calicut, and I did my graduation at Chennai. I did actually economics during 90s, and one of my brother was there in Saudi Arabia at that time, and he wants me to learn IT also, and he wants me to take to Saudi Arabia for a job. That's how I entered into the IT segment. So during my college time at Chennai, I did my graduation in Chennai New College. He asked me to do IT course also along with that. So I have joined in an institute in Chennai for computer courses. And when I finished my graduation in IT course, he just suggested me to do one more course.
which the name of the program probably you all might be knowing. It's called Oracle. And at that time, Oracle was very, very popular. And he said, you do this Oracle course also after your, this diploma program. So I was inquiring, you know, uh, Oracle course both in Chennai and in Calicut. I'm talking about 93, 94. So when I inquired Oracle course in Chennai, the course fee was, it's just a 3-month course only, but the course fee was around, say, 18 to 19,000. The same course, since I have finished my graduation and already I was in the hostel for so many days, I thought, maybe why not, rather than doing it in Chennai, why not I do it in Calicut itself so that I can be with the family. So I came down and inquired the same course, Oracle course in Calicut. During that 93, 94, and in Calicut, there was hardly, I think, 3, 4 computer institute, because IT was just, developing at that time. So the same course I inquired in Calicut, and I came to know the fee is around 45,000. It's almost 3 times. Uh, so, but still, even though the fee was higher, I joined in Calicut only for Oracle. So while doing Oracle, see, there was a IT Institute campaign came in Calicut, so I have participated in that and took a franchise. My first training center in 1994. I started my first training center in Calicut. So I left out the option of going into Saudi Arabia and all, and I started my first entrepreneurship in the year of 1994 by setting up a small institute in Calicut, Mau Road. And see, at that time, see, mostly people were not that familiar with the IT, and see, there were very less opportunities also at that time. I'm talking about 94, 93, 94 and all. So my first center I started in Calicut, and the second center, I think after 1.5 years, I started in Manjeri, and I started my third center in Perindalmanna, fourth center in Tirur, and fifth center in every year I was keep on adding more and more training centers. And then it was the real time when the IT started growing. And now today, if you look at, the biggest worry of an individual is without a data or without a the mobile phone. So IT has really gone, and we from there I took it forward. We started almost 200 training centers in Kerala. Then slowly we moved out of Kerala. We moved into other parts of India like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra. Then in 2008 I started my first training center in Singapore, and I made our corporate office there. We have a very huge big center in Singapore, and by the time we became a real MNC, and then it was just expansion. Every year we were starting around 50 to 60 center, and right now we are there in almost 19 countries with almost 600. It's not 500, it's almost 600 plus. And we are there in America, we are there in Europe, we are there in Africa, we are almost everywhere in GCC. And these are all basically, I should say, there's a huge potential for technology related programs or technology. People really like technology because, it's technology era. So as an entrepreneurship development program, I just want to give you some, 2, 3, what do you call, maybe clue, or maybe, and I know the expertise like Sharath Raj would be having bigger idea than me on the entrepreneurship, because when we say entrepreneur, it is something a different ball game. It's not like you are working for somebody and every month you are getting a salary, things like that. Entrepreneurship is totally different ball game. And see, as an entrepreneur,
ഒരു എന്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു കംസ് ഇൻ ടു ബിസിനസ്. നമ്മള് നഷ്ടം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്റർപ്രണർ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഞാൻ എന്റെ മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം പറഞ്ഞാണ്. ഐ തിങ്ക് Sharath sir can say whether I am right or not. Entrepreneur is somebody who is ready to take risk എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നഷ്ടം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശരിക്കും ഒരു എന്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് ഈസ് ബേസിക്കലി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ. അതായത് ഈ കോവിഡ് സമയത്തുള്ള നമ്മളെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചോളാം. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് Sharath sir said, we have heard so many new terminologies like containment zone, critical containment zone, lockdown, mask, sanitizer. These are the new terminologies which just came 6 to 7 months back. And when we say lockdown, see, you can lock down everything. You can lock down the showrooms, you can lock down the factories, you can lock down the streets, you can lock down the the roads, everything you can lock down. But you cannot lock down something. What is that? You cannot lock down your dreams. So what I'm trying to say, if you have the dream to grow, if you have the dream to be an entrepreneur, you can definitely go for it. There is no one to stop you anywhere. So there is no lockdown for your dreams. So that's what I want to tell you today. Don't never lock down your dreams. You must have your dreams always, and try to I think you are all basically the final year students. So from next year onwards, you are free to go for entrepreneurship, and you can really start your own business. And when you start business, I just want to give you 2-3 clear cut points. One is that accept and adapt cube. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോവിഡ് വന്നല്ലേ, കോവിഡ് വന്ന് ബേസിക്കലി പലരും അന്താളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്താ what can be done once you close your shop or a factory or a showroom, എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ബിസിനസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നിന്നുപോയില്ലേ, സ്റ്റക്ക് ആവൂലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതില് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മള് ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി, അതൊരു ചാലഞ്ച് ആണ്, ഓൾമൈറ്റിന്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതിലിപ്പോ when you talk about my company or myself, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞു കിടന്നു. So we had sensed the importance of an online platform, especially due to the shortage of skilled trainers. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല ക്വാളിറ്റി ട്രെയിനേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. And the limitation of brick and mortar system couple of years back had formed, and നമുക്ക് ഒരു LMS ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Though we did our best, then it did not go through, because എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനറെ മുന്നിൽ കണ്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നു. അപ്പോ അവർക്കൊരു ചിന്താഗതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ലേണിംഗ് ഓൺ മൈ മൊബൈൽ ഓർ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ലേണിംഗ് ഓൺ മൈ ലാപ്ടോപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ when the school started in June, and when all the students started learning online, ആ ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു. Even then there were so much of challenges. I don't have proper internet connection, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മള് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പുതിയ സാധനമാണ്. So one fine day the dot we left then appeared to the kernel now, and ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്.
അതായത് ഒരു വലിയ സിസ്റ്റം മാറാണ്. ടുഡേ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഈവൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇത്രയും വേൾഡിലെ ബിഗസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ എം ടി അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എത്രയോ കുട്ടികൾ UK-ലും ഇതിനൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പോയി. അവര് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ദൂരം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മള്, എന്റെ ഫീൽഡിനെ പറ്റിയാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കുട്ടികൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. എല്ലാ സ്കൂളുകളും അടച്ചു, എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ടൈമിലി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ മൂഡ് ഓൾ അവർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ടു ഓൺലൈൻ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി. നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 300ഓളം ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ വന്നു. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പല ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളും ഉള്ള സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, they may not have proper gadget, or maybe they will not have internet proper connectivity. കാരണം സിറ്റീസിലും ടൗണുകളിലൊക്കെ നല്ല കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. കുറച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 150-200 സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രോപ്പർ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഫോർ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് വി ഹാവ് ലോഞ്ച്ഡ് an app called Genius Learning App, which work without internet. അപ്പൊ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, രണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള ഒരു വലിയ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോടോ കണ്ണൂരോ ട്രിവാൻഡ്രത്തോ ഇരുന്ന് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ സൗദി അറേബ്യയിലും കുവൈറ്റിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിലും ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു 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 ക്രൗഡിനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റി. അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്. നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് എവർ ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, വി ഹാവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ഇസ് ദാറ്റ് ബി ദ ട്രെൻഡ് സെന്റർ. ട്രെൻഡ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഭവം. നമ്മള് ഓരോ ട്രെൻഡുകളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡുകളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തന്നെ അതിന് എന്താ പറയാ, ട്രെൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആ ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇപ്പൊ നല്ലൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സെല്ലിങ് സോ മെനി തിങ്സ്. ഇപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മോള്, ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ഹെർ MBBS മെഡിക്കലാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു 6-7 മാസമായിട്ട് ഷീ വാസ് അറ്റ് ഹോം, ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷീ വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മാസ്ക്, പല ഡിസൈനർ മാസ്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ജസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങനെ സെല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ വാസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും 5 മാസ്ക് 10 മാസ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊറിയർ അയക്കുക. അപ്പൊ അതൊരു ട്രെൻഡാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ പിള്ളേർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതില് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് മൂന്നാമത് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ ബട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കും ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് വെച്ച് വലിയ ഫാക്ടറി ഇട്ടിട്ടൊക്കെ വേണോ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ചെറിയ രീതിയിൽ അതൊരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് എന്തെന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക. പക്ഷെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ മാസ്കിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ മാസ്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ there are certain ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മളുടെ ഒരു നാട്ടിലുണ്ട്. അവര് എത്ര രൂപക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങും, പ്രൊവൈഡഡ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 15 രൂപന്റെ മാസ്ക് ഒരു 100 എണ്ണം ഒരു ദിവസം വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു 300-400 രൂപന്റെ മാസ്ക് ഒരു 10 എണ്ണം വിറ്റാൽ മതി. അതാണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ബീയിങ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ലെവലിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് യു മേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക്. ചെറിയ റിസ്കുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടി വരും.
അതിലൂടെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഏൺ റെസ്പെക്ട്, അതിലൂടെ നമുക്ക് ബഹുമാനം നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ പിന്നാലെയായിട്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ വരും തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതൊരു 3 സാധനങ്ങൾ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 സാധനങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ടേക്ക് റിസ്ക്. ചെറിയ റിസ്ക് എന്തായാലും വേണം. കാരണം ആരും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളെ വായിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് തരില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള റിസ്ക് എടുക്കണം. അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റും എന്തായാലും കിട്ടും. മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടും, വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടും, എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും കിട്ടും. മറ്റൊരു സാധനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വെൻ യു ബിക്കം എൻ എന്റർപ്രണർ, നമ്മളൊരു എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ആസ് എ കസ്റ്റമർ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാളായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. അപ്പോഴേ ഇഫ് ദ ഫീൽ എ വിൻ, വി വിൻ. അവർക്ക് അത് നല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മോൾ ഈ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ മാസ്ക് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് സെല് ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഞാനിത് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ മാസ്ക്. അത് മാസ്ക് എല്ലാവരും വിൽക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ സാനിറ്റൈസേഴ്സും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ലെവലിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാം. വൺസ് യു ഡു ദാറ്റ് ടുഡേ, ടുമോറോ യു ക്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓവറോൾ ഒരു ഇതിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡോണ്ട് ലോക്ക് ഡൗൺ യുവർ ഡ്രീംസ്. എന്തെന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ, നാട് മുഴുവൻ പൂട്ടിയിടട്ടെ, ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്യട്ടെ, നമ്മളുടെ മനസ്സിന്, നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പൂട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ബീയിങ് ഇൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, ട്രെയിനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ such a long time, I have seen even many of our students have grown really big. വലിയ വലിയ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, whenever there is a crisis, there is an opportunity. അപ്പൊ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കി നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ക്രൈസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡെസ്പായി, മൂഡ് ഔട്ടായി ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണോ അതിൽ നമുക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നമ്മൾ മേലോട്ട് വരാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് യു. ഇനി എത്ര സമയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ഓൾസോ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കോഴിക്കോട് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എനി A class, B class, C class towns in Kerala, we have our training center there. You go to Africa, you go to any Middle East countries, you go to ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, ഇപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആവട്ടെ, ബീഹാർ ആവട്ടെ, ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു ജിടെക് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ we have trained millions of students from us, and most of them have got നല്ല ജോലി കാര്യങ്ങളും നല്ലൊരു കരിയറൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൂടെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ്, നല്ലൊരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം MES മമ്പാട് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വലിയൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോളേജാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഫാക്ടറാണ്. സോ ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങളൊക്കെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്, അതായത് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് എപ്പോഴും, ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ചോയായിരിക്കും ആദ്യം തരുന്നുണ്ടാവുക.
നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പം നമുക്ക് മലയാളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് യൂസുഫ് അലി, MA യൂസുഫ് അലി. നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും അഹങ്കരിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് he has become so rich that വേൾഡ് വൈഡ് എവ്രി വൺ ഈസ് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ജേഴ്സിയിലൊക്കെ ഉള്ള ബൈജൂസ് വെറും ഒരു 4-5 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ട് അതേ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒരു പേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം എപ്പോഴും ടെക്നോളജിക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്ത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the richest people in the world, everybody, most of them, maybe 99% comes from the technology segment എന്നുള്ളതായിരിക്കും. Whether you take Microsoft or you take Amazon, എല്ലാം ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലൂടെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പുതിയ ഐഡിയാസും കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ ആപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ടു യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir. It's been a pleasure. Students, if you have any question, please. So the questions will be in the chat box. If you can, please. So the question how did you manage how did you manage to establish the brand GTech amongst the competitive market of education industry? Yeah, that's a great question, because establishing a brand is very, 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 very difficult. You cannot establish a brand in one day. It's not possible at all. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഒന്നായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതിനൊരു ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്കൊരു നിലനിൽപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. നോർമലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എനി ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു സമയം, അത് നമ്മള് ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഒരു എന്റർപ്രണർക്ക് വേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണത്. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബ്രീത്തിങ് ടൈം എന്ന് നമ്മൾ അതിന് പറയാം. എവറിത്തിങ് whatever you start anything, there is a breathing time. അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ടൈമിൽ when you can keep ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ വേറെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാലോ, when I started the training center back in 1994, the first training center, there were so many other brands. There were no brands from Kerala, but there were other brands from ബോംബെ ആൻഡ് ഓൾ. ഞാനിപ്പോ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ബ്രാൻഡുകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തു. ആ ഒരു ബോംബെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലോ ഉള്ള കമ്പനികൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പൊ ആസ് എ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് വന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയ നല്ലൊരു കരിയർ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള സാധനം. ഈ മനസ്സിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം, ദർ ഇസ് എ ബ്രീത്തിങ് ടൈം. ബട്ട് വെൻ യു കീപ് യുവർ ക്വാളിറ്റി, വെൻ യു കീപ് യുവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ബ്രാൻഡ്. സാർ നമസ്കാരം. ഹലോ. നമസ്കാരം സാർ. ഞാൻ എന്റെ വീട് കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണാണ് വീട്.
ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ജിടെക് പഠിച്ചിരുന്നു 2000 പന്തിരങ്കാവ് ബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നു ജിടെക് അതെ, പന്തിരങ്കാവ്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഇൻഫോടെക് എന്നാ പേര് അല്ലേ? ആ പിന്നെ അല്ലല്ല, അതേപോലെ ജിടെക് തന്നെ, ജിടെക് തന്നെ. ജിടെക് അത് തന്നെ. ഞാൻ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന്റെ അടുത്തൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. അവിടെ ഞാൻ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ 2002. ആ ഹാ ഹാ ഹാ. നമ്മള് അപ്പൊ 2002 അതായത് നമ്മള് ഈ 1.8 മില്യൺ അലൂമിനിയില് ഉള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങള്, സാറ്. അതന്നെ. നല്ലത്, താങ്ക് യു. അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബേസിക്സ്, നമ്മളന്ന് 10th വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ സ്കൂളുകളൊന്നും. അതെ 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 അപ്പൊ അതെ. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബേസിക്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പന്തിരങ്കാവുന്ന പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ്. ശേഷം പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ +2 മോഡലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അതിരാവിലെ വരും. രാവിലെ അല്ല, വന്നിട്ട് അന്നൊക്കെ നമ്മള് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ വലിയ എന്താ പറയാ, പല ഭാഗത്തുനിന്നും പലരും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്കൊക്കെ വട്ടാണ്, ഇത് എന്നാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വരിക ആ സമയത്ത്. എസ്പെഷ്യലി ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒരു 98, 99 ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്നത് പന്തിരങ്കാവ് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന 98, 97 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതെ അതെ, ആ സമയത്തായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനും മുന്നേ, അതിനും ഒരു 6-7 കൊല്ലം മുന്നേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പലരും തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനാഗുറേഷൻ ഒക്കെ കോഴിക്കോട് ഇവിടെ നമ്മളെ വലിയൊരു മനോരമയിലും മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ വലിയൊരു ഫുൾ പേജ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ ഫുൾ പേജ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാ. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്കൊക്കെ പ്രാന്താണ്, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പൈസ തീർക്കുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനൊക്കെ ആരാ ഉണ്ടാവുക, ഏത് കാലത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വരിക എന്നൊക്കെ ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം. ഇന്നിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതാണ്, സി ടുഡേസ് വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇന്നിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ മൊബൈലിൽ ചാർജ് തീരുമ്പോഴും ഡാറ്റ തീരുമ്പോഴുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ. അതല്ലേ? അതിനേക്കാളും വലിയ ടെൻഷൻ. കാരണം അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ടെക്നോളജി മാറി. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 3D പ്രിന്റിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ടെക്നോളജി അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇനിയും കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ അല്ലേ? നമ്മളെ മാനാഞ്ചിറന്റെ ആ സൈഡ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് മാവൂർ റോഡില്. മാവൂർ റോഡിലെ. ഓക്കെ. സാറേ, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം അത് സാറിന്റെ ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഫാമിലിന്റെ ഇടയിൽ, ആ ഒരു കൾച്ചർ സാറുടെ ബിസിനസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് കൾച്ചർ, അതിന് എന്തെല്ലാം പോരായ്മകളാണ് നിലവിലുള്ളത്, അത് സാർക്ക് എത്രത്തോളം അത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്? ഇൻ ദ സെൻസ് സാറുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടും അതേപോലെ സാറിന് ആവശ്യമുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മള് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പോലെ അല്ല കേരളത്തിൽ ഒന്ന് വെച്ചാല്, കേരള ബീയിങ് ദ ഫസ്റ്റ് 100% ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തില്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെറിയ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ വിടും. അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വലിയൊരു പ്രയോറിറ്റിയും ഒന്നും അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഒന്നും വേണ്ട, ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര പൈസ ചോദിച്ചാലും പാരന്റ്സ് കൊടുക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മലയാളികളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം, കേരളൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം വേറെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ലെവലില് പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ പാരന്റ്സ് ശരിക്കും തയ്യാറാണ്. അത് നല്ലൊരു കൾച്ചറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ നാടിന് ഇത്രയും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർപോർട്ടുകളുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ IT പാർക്കുകളുള്ള, ടെക്നോ പാർക്കുകളുള്ള, ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളത്.
അത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നേ കോഴിക്കോട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. വന്നിട്ട് രാത്രി കോഴിക്കോട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമന്റ് എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു ഗൾഫിലൊക്കെ പോയൊരു ഫീല്. നമ്മളെ നാടിനൊക്കെ തന്നെ വലിയ സൗന്ദര്യം, ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ, അവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണത്. ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു നോളജും എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ നാടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേരളത്തില് അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് ശരിക്കും അത് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സാർ പറഞ്ഞത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് 100%. നമ്മൾ വേറെ ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും കാണാത്ത ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ദേർ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാവിധ പോസിറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് പിന്നെ ചെയ്യാൻ 100% എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ നാട് ശരിക്കും പറയേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിന് വിളിക്കുന്നത് 100% കറക്റ്റ് ആണ്. അത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു UP-യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ തമിഴ്നാട്ടിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെന്നൈ പോലുള്ള സിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഈ ഫെസിലിറ്റീസും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വില്ലേജസ് തന്നെ കുറഞ്ഞു വന്നില്ലേ. എല്ലാം ഒരുവിധൊക്കെ ടൗണുകളും സിറ്റീസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരി, ശരത് സാർ. I think he has to leave. ശരി, ഓക്കെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചോദിച്ചോളൂ. ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 5 minutes കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. സാർ ഞാൻ വായിക്കണോ? സോഷ്യൽ മീഡിയന്റെ ഒക്കെ വലിയൊരു കാലഘട്ടം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ GTech ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം മൂവ് ടു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡ്യൂ ടു കോവിഡ് ആൻഡ് വിച്ച് വൺ യു ഫീൽ ബെറ്റർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ക്ലാസ് റൂം ഓർ ഓൺലൈൻ? ഇത് പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 100% കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് ഓൾറെഡി തുറന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം, നമ്മളെ സെന്ററിൽ കാരണം എന്താ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുറന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ തുറക്കാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ്, അതായത് ഇങ്ങനെയൊന്നും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ഓൺലൈൻ ആണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും 600ഓളം സ്ഥാപനങ്ങള് ഇന്റീരിയർ ചെയ്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ആണ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം, ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺലൈൻ. കാരണം ഓൺലൈനിലുള്ള വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർക്കോ ഒരു ലെക്ചർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂലേ. മറ്റിപ്പോ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മളെ കോളേജിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അപ്പൊ അത് ലിമിറ്റ് ആവാണ്. നമ്മളുടെ നോളജ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനുള്ളത് കുറച്ചൊന്ന് ലിമിറ്റ് ആവാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒന്ന് വലിയ വൈഡൻ ചെയ്യും. നമ്മളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപാട് അറിവുള്ള ആൾക്കാരുകൾ ഉണ്ടാവും. അവരൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവിടെ കോളേജിലുള്ള ആൾക്കാർ മോശമാണ് എന്നല്ല അർത്ഥം. കാരണം പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ GTechലൊക്കെ നമ്മൾ ദുബായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ കോഴ്സ് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ കോഴിക്കോടോ മലപ്പുറത്തോ തൃശ്ശൂരോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാറിലോ ബംഗാളിലോ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ദുബായിൽ പോവാതെ ദുബായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ദുബായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ തന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ട്. അതേ സമയത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ് ഇല്ല, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറാനും പറ്റും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മൾ ഫൈനലി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് 100%. നമുക്കറിയാം
ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലേണിംഗ് ആപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ. വൺസ് യു ഡൗൺലോഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ആൻ ഇന്റർനെറ്റ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനിപ്പോ കേരളത്തിലുള്ളത്. ഞാനത് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ, whenever they find it difficult on the network issue, they can just buy this genius learning app. അപ്പൊ അത് പ്രൊവിഷൻസ് അതിൽ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺലൈൻ. Thank you very much, sir. Welcome, Ashik. Conclude, sir. Conclude. Yes. I welcome Ashik for vote of thanks. Hello, and warm good afternoon to our most valuable. ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ എനിക്ക് തരണേ, ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ. Thank you very much for giving me this opportunity. It was great interacting with you all. എല്ലാവരും നല്ല പഠിച്ച് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല ഉയർന്ന നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിലും നല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സാറ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ മമ്പാട് വരണം. വരാം. ഓ നോ പ്രോബ്ലം. സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ ഒരു 10-15 കോളേജുകളിൽ പോവാറുണ്ട്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് മാങ്കാവ്. ഞാൻ പെരുമണ്ണാണ്. യെസ് നമ്മളെ ഏകദേശം അടുത്താണ്. മാങ്കാവില് നമ്മളെ കിണാശ്ശേരി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത്. ഓ റൈറ്റ്, ആയിക്കോട്ടെ. തോട്ടുംമാരം. ഓ റൈറ്റ്, ശരി. തോട്ടുംമാരം. ഇവിടെ നമ്മളെ ഒരു കോളേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ജിടെക് കോളേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അത് ശരി. നമുക്കൊരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓ ശരി. തോട്ടുംമാരത്ത് അത് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് അതൊരു വലിയ ഹയർ എൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. അത് UK എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവിടെ കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. ആ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ളതാണ്. ശരി. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Ashik. A lovely and warm good afternoon to our most valued and worthy guests, respected teachers, and beloved friends. It's a matter of pride for me that I am proposing a vote of thanks for this meeting. I, on behalf of my friends and the entire community, first of all, spread my most sincere thanks to the Lord God. I want to thank the inaugurator, Mr. Sharath Raj, CEO and Executive Director of Kerala Institute of Entrepreneurship Development, and our chief guest, Mr. Mahroof Manalodi, CEO and Managing Director of GTEC, who gave their vital time for his busy schedule to grace this meeting. I want to thank all the speakers for adorning their necessary work and sharing with us graceful opinion. Wholeheartedly, I must thank our master of the association meeting, Sulfi sir, and for his effort towards this program and also with his appreciating ideas. So I show appreciation to the people who have been the strength of this association meeting. Once again, I would like to state that we are glad to all the speakers here over the meeting. We thank you for being with us. It